So good morning everyone. I think last class we have discussed something about Java programming or not. So what are the topics you have heard in the yesterday's class? Online lo class విన్నారా? వినలేదా? విన్నారా? వినలేదా? విననట్టు విన్నారా? As expected, right? Okay. So before we start today's class, we have to go to the yesterday's class. Okay. So actually we had a discussion about strings and string classes. Okay. So in Java, strings are nothing but group of or sequence of characters as well as object. So what we can say in Java, strings are nothing but group of character or sequence of characters. And in other way we can say strings are nothing but object. Strings are nothing but object. So basically there are three classes in Java. So first one is string, second one is string builder, and third one is string buffer. Okay, string class, string buffer, and string builder. String class, string buffer, and string builder. Okay, these are the three classes we have actually. అయిపోయినాయి టాపిక్స్ ఇవి మీకు జరిగాయి ఈ టాపిక్స్ స్ట్రింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేసామా ఇంతకుముందు చేశారా క్లారిటీ చెప్పండి నాకు ఈ టాపిక్స్ అయ్యాయా అవ్వలేదా అయ్యాయా ఓకే ఎక్సెప్షన్స్ చెప్పామా ఎక్సెప్షన్స్ ట్రై క్యాచ్ ఫైనల్లీ కాలేదా ఓకే రైట్ విల్ డిస్కస్ ఓకే సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ది స్ట్రింగ్స్ రైట్ సో కమింగ్ టు ది టాపిక్ కాల్డ్ as ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ డిస్కస్ చేసాము సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము ఇట్ ఈస్ ఏ చైన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ with the help of subclass object we can access subclass method as well as super class method. So example same తీసుకున్నాం మనము class 3 extends class 2, class 2 extends class 1, class 1 extend object class, super class called as object. So object is the super class to all the Java class, object is the super class to all the Java classes. So ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే సో సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని సూపర్ క్లాస్లో స్టోర్ చేయొచ్చా can we store subclass object into superclass yes we can store but we cannot store superclass object into subclass but we can store subclass object into superclass so ఇప్పుడు class 3 ని class 2 లో స్టోర్ చేయొచ్చా class 3 ని class 2 లో స్టోర్ చేయొచ్చా షూర్ సో మనం ఏమేమి క్లాసెస్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ class 3 నెక్స్ట్ class 2 and class 1 and finally the superclass called as object, so now take so class 3 is the submost class, and object is the supermost class. Can we store this class 3 object into class 2? Say yes or no.
Yes. Can we store class 2 object into class 1? Can we store class 1 object into object? We can store or not? So the hierarchy is from bottom to up, not top to. Is it clear? Is it clear? So now the topic is exceptions. Okay, we'll discuss what is exceptions and exactly. Okay, exceptions. What are exceptions? Exceptions are the failure statement. Exceptions are the failure statement. Exceptions are the failure statement. Okay, exceptions are the failure statement. Failure statement. Exceptions occurs. Exceptions occurred at the time of execution. At the time of execution. No exception at compile time. No exception at compile time. So as of now, exceptions are the, so no need to take the notes, I will give you the notes after explanation. Okay, so just listen the concept, understand the concept. So observe now, exceptions are the failure statement and exceptions always occurred at the time of execution. There is no exception at the compile time. Okay, so దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, exceptions are occurred at the time of execution itself. There is no exception at the compile time exception. Okay, the simple scenario. Okay, so I would like to develop a program. That program responsibility is print the numbers. Print the numbers from 1 to 100 or 1 to 10. 100 and or 1 to 10. So let us continue with 1 to 10. I plus plus, open the for loop and close the for loop. So system dot out dot println. So system dot out dot println and the output is called as I. Okay, so simple. So go to the command prompt. For compilation and execution. Simple. Java C space test dot java and Java space test. So 1 to 10 are executed successfully or not. So this time I will add something to this program. I would like to provide some value for all the numbers. Int sum is equal to 0. Sum equals to sum plus I. Sum is equal to sum plus I or sum divided by I. So what is sum here initially? It is a 0. 0 by something. Something by 0. Infinity or not? So something by something or not? Say sir, no? Right. So continue with, so same program. Okay, so Java C test.java and Java test. So no change in the output or not? Suppose I would like to do like this. I divided by sum. So now observe, CLS Java C test.java and Java test. What is the problem? The problem is, so we got some exception in main thread. So the problem with the exception is divide by 0. The problem of the exception is divide by 0. So what we need to change? Actually, so last
in the last example, so we got the output 1 to 10 numbers. Okay, that means all the statements are executed successfully. All the statements are executed successfully. So for example, I would like to write like this: system.out.println, system.out.println, and the statement called as 1, statement called as 1, and the statement called as 2, and the statement called as 3, and the statement called as 3, and after that statement called as 4, and the statement called as 5. So let us assume there are 5 statements. There are 5 statements. I'll continue with something, and I by 0. So instead of this I will use like this. So sum is equal to 0, sum is equal to 0, and or I by 0, so whatever it is. Okay, nothing like this. So initially I'll continue with 1. So cls java c test.java and java test. So some statements are executed. So before this, just a minute, for better understanding I will remove this for loop. Okay, so totally 5 statements are available, and one operation is also there. So java c test.java, and I cannot find symbol. Okay, I should delete this. cls java c test.java and java space test. So 5 statements are executed successfully. Suppose instead of 1 I'll continue with 0. So this time so it will not execute all the statements. It will execute only few statements from the program, and few statements will be skipped, So this is where the exception we got. Actually. So we have to overcome this problem, and we have to execute all the statement without irrespective of the exception. Exception may occur or may not occur. So all the statements should execute. So that is the responsibility of the developer. So when you observe this example and this example, so first example got executed all the statement, and coming to the second, the second example got executed only few statements, and remaining statements are not executed. So this is called as abnormal termination. As a developer, as a software programmer, so we should avoid this abnormal termination. So even though exception occur or exception may not occur, so we have to execute all the statement. That is the first priority for the developers. So for executing all the statements, so if there is an exception, we need to handle the exception. By handling the exception, so we can avoid this abnormal termination. To handle the exception, so generally we use 3 blocks. The blocks are nothing but try, catch, and finally. So by using these 3 blocks, we can able to handle the exception, so for avoiding the abnormal termination. So what are the blocks? Ennunnai manaki blocks aneti 3. So what are the 3 blocks? Try, catch, final. Enduku use chestam ee blocks anni kuda? To handle the exception. Why we need to handle the exception? To avoid the abnormal termination.
As a programmer, as a developer, we have to execute all the statement. The statements are in a sense operation. The statements are in a sense operation. As a programmer, we have to execute all the operation. So for that we need to handle the exception. In order to handle the exception, we use these blocks. We use these blocks. What are the blocks? Try block, catch block, and finally block. Okay, simple. So this is where we got the exception. This is where we got the exception. We have to place this statement inside the try. We have to place this statement inside the try, so that try block is used. Try block is used, and this statement is placed inside the try block. And that what is the try block usage? The try block is used to identify the exception. Try block is used to what? Identify the exception. After identifying the exception, that exception is hand over to catch or finally back. That exception is hand over to catch or finally block. So without catch and finally, so you should not write only single try. So single try is not possible. So single try is not possible. So when you observe this, so Java C test.java. So try without catch or finally a resource declaration. The meaning is only single try block. Only single try block is not sufficient to handle the exception. Okay. So observe here, to handle the exception we use try, catch, and finally. So with the statement, whatever the statement, we may cause the exception. So that statement we have to place inside the try block. So that statement we have to place inside the try block. But only single try block is not sufficient to handle the exception. So mandatory we have to write catch or finally. Mandatory we have to write catch or finally. I'll continue with catch. I will continue with catch. Okay. So when you observe, so this statement is throwing an exception called as arithmetic exception. So this statement throwing an exception called as arithmetic exception. Open the catch block and close the catch block. So simple message,
print stock trace, print stock trace. Okay, so after this, so you can observe this is divide by 0, so exception we get java c space test.java and java space test and java space test. So even though when there is an exception, so but all the statements are got executed successfully, all the statements are executed successfully. So this means to handle the exception, so mandatory we have to use the try, catch and finally. So try block is used to identify the exception, try block is used to identify the exception. After identifying the exception, we have to catch, we have to hand over to the exception to the try block, sorry, catch block, hand over the exception to the catch block. The catch block really handle the exception by taking the so object called as arithmetic exception, by taking the object called as arithmetic exception. But finally also we can write, so finally is a block, the simple system dot out dot println, so just I'll write finally, and in the catch block also I will write catch block also I will write catch. So simple, so catch. Okay, so observe this statement, it is something by 0, that means exception we will get. So java c and java space test, so all the statements are executed, so with exception all the statements are executed with exception, and the catch is executed and finally is executed. So next time, so if it is no exception, so what are the statements are going to be executed? So just observe, so catch block is not executed, but finally got executed or not. So when there is an exception, then only the catch block will get executed, but irrespective of the exception, so finally block always get executed, yes or no? What is what? No, చెప్పండి. ఏం చూస్తున్నారు మొబైల్లో? ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఇంపార్టెంట్? చెప్పండి, ఎన్ని బ్లాక్స్ చెప్పాము మనం? చెప్తావా చెప్పవా అంటే నాకు తెలియదు మీనింగ్. ఓకే రైట్. సో ఫైనల్ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? irrespective of the exception. Catch block ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? if there is only exception ఉన్నప్పుడు మాత్రమే క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎక్సెప్షన్ ఉన్నా ఎక్సెప్షన్ లేకపోయినా ఏ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫైనల్లీ అనేది గ్యారంటీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ది కోడ్ విల్ రైట్ ఇన్సైడ్ ది ఫైనల్లీ, వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ విల్ రైట్ ఇన్సైడ్ ది క్యాచ్. ఓకే, సో అది తెలియాలి మనకి. సో లెట్స్ టేక్ ఏ సినారియో. సో మనం ఏం చేస్తాము? అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తామా? ఏం డెవలప్ చేస్తాము? అప్లికేషన్. సో వెన్ యూ డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్, mandatory we have to store the data into the database. Say yes or no? Yes or no? We'll store the data into database. For storing the data into the database, we need to get a connection from the database. Okay, so actually we use some programming, some database, Java and database, or Python and database, or JavaScript and database. So directly we use integration, so combination of multiple technologies. With the help of Java అనుకుందాం, with the help of Java,
సో ఇప్పుడు మనం ఫైల్ రైట్ చేసామనుకుందాం. ఫైల్ని కంటెంట్ రెడీ చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, క్లాస్ మెటీరియల్ రెడీ చేయాలనుకుందాం. క్లాస్ మెటీరియల్ రెడీ చేయాలనుకుంటే వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్, సో ద టాపిక్ షుడ్ బి ఇన్ దేర్ మెటీరియల్. ద టాపిక్ షుడ్ బి ఇన్ ది మెటీరియల్ అనుకుందాం. సో విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ with the heading, with the description, explanation as well as some program. సో రాసిన తర్వాత ఫైల్ సేవ్ చేస్తామా సేవ్ చేయమా? Yes or no? Will save the file. సో వితౌట్ సేవింగ్ ఎ ఫైల్ మనం క్లోజ్ చేస్తే కంటెంట్స్ అంతా కూడా డిలీట్ అయిపోయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం ఏంటి, సో మ్యాండేటరీ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ ది ఫైల్, అదర్వైజ్ ద ఫైల్ కంటెంట్స్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఓకే, సో the mandatory things we are going to write within the finally block. Is it clear? So finally block lo em rastamu, mandatory things evaithe untayo avanni kuda ekkada rastamu, finally block lo rastam. So optional things, when there is some chances, when there is user may enter wrong data, user may enter some wrong input, that code will write inside the catch. So it will handle the exception. So simple ga cheppali ante suppose oka registration form undi anukunna. Em form? Registration form. So registration form lo first name, last name, username, some email, mobile, so something details మనం తీసుకుంటాం. Yes or no? So ఆ details లో సో ప్రతి ఒక్క యూజర్, ఎవ్రీ యూజర్ సో మ్యాండేటరీగా సేమ్ ఫార్మాట్లో డేటా టైప్ చేస్తాడని మనం అనుకోం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, నెంబర్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు, మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో అటువంటి కోడ్ ఏదైనా ఉంటే మనం ఏం రాస్తాము, క్యాచ్ బ్లాక్లో రాస్తాం. ఏం రాస్తాము, క్యాచ్ బ్లాక్లో రాస్తాం. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాచ్ బ్లాక్లో ఏ కోడ్ రాస్తారు? సో వాలిడేషన్ బ్లాక్స్, వాలిడేషన్ స్టేట్మెంట్, అండ్ ఫైనలీ బ్లాక్లో ఏం రాస్తాము, మ్యాండేటరీ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ ది ఫైనల్లీ. ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా, ఎక్సెప్షన్ రాకపోయినా కంటెంట్ సేవ్ అవ్వడానికి, డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్యాచ్ బ్లాక్లో మనం డేటాని వాలిడేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాం. ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ failure statement. Exceptions are failure statement, and exceptions occur always at the time of execution. There is no exception at the compile time. So we need to handle the exception or not? Why we need to handle the exception? To avoid the abnormal termination. To handle the exception, any blocks use చేస్తున్నాము? Try, catch and final. So what is the use of the try block? Try block is used to identify the exception. After identifying the exception is handed over to the catch or finally. So when the catch block is going to get executed? When there is only exception. There is no exception, no catch block. But finally block always get executed irrespective of the exception. So take the heading exception. Exceptions are failure statements. Exceptions are failure statements. Exceptions are a failure statements. Exceptions are a failure statements. Next line. Exceptions are always occurred. Exceptions are always occurred. Exceptions are always occurred. Exceptions are always occurred at the time of execution. At the time of execution. Exceptions are always occurred at the time of execution.
there is no exception at the compile time. There is no exception. There is no exception at the compile time. There is no exception at the compile time. Next, exception handling, side heading. Exception handling, side heading. Exception handling. Exception handling. To avoid the abnormal termination. To avoid the abnormal termination. To avoid the abnormal termination. To avoid abnormal termination. And continue with the statement execution to avoid the abnormal termination, and continue with statement execution. To continue to execute the statement, we should handle exceptions. We should handle exceptions. We should handle exceptions. We should handle exceptions. By using try, catch, and finally. 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 Blocks. 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 By using try, catch, finally blocks, we can handle the exception. 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 Next line. Try block is used to identify the exception. Try block is used to identify the exception. Try block is used to identify the exception. Next, catch block is used to handle the exception or store the exception. Handle the exception or store the exception. Next line. Catch block always get executed. Catch block always get executed. Catch block always get executed if there is exception only. If there is exception only. If there is exception only. Next line. Finally block always get executed. Finally block always get executed irrespective of the exception.
irrespective of the exception. Irrespective of the exception. So take this program.
Right, completed. Okay. Right, so observe here exception hierarchy. Exception hierarchy. Okay, so you can observe the class names here. You can observe the class names here. So what is the class name here? Arithmetic exception. What is the class name? Arithmetic exception. So on top of this arithmetic exception, what is the exception name? Runtime exception. On top of runtime exception, what is the class name? On exception top, what is the top? So on top of the throwable, so object is the superclass to all the Java classes. So now can I say these are all classes? Can I say these are all classes? Etla cheppochu? Class name always start with class name always start with, so that then in that case all these are classes. All these are classes. Exception are classes. You can see the word called as exception, arithmetic exception, runtime exception, null pointer exception, file not found exception, end of file exception, interrupted exception. So all the names are ended with exception. Can you say these are classes or exceptions? You can say exception classes. Exception classes. So these are predefined exception classes. These are what? Predefined exception classes. So ఇది ఎలా రాశారు? హైరార్కీ అనేది ఇలానే ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు? Simple. What is arithmetic? It is a class. Can I say arithmetic is a subclass to runtime exception? Runtime exception is subclass to, exception is a subclass to, throwable is a subclass to. So now tell me, is this inheritance or not? Say yes or no. Yes, so can I store arithmetic into runtime? Yes, can I store runtime into exception? Yes, can I store exception into throwable? Yes, fine. Can I store exception into arithmetic? No, sure. Yes, okay, we'll test it. We'll test it. Okay, simple. Simple. So in the earlier we got the arithmetic. We got the arithmetic. Arithmetic is a subclass to. So instead of runtime, sorry, instead of arithmetic, can I use runtime? Can I use runtime? So ఏ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు? ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది? ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాము? సో arithmetic exception is a subclass. Runtime exception is a, so we are storing subclass object into. Is this possible? No. No or yes? Yes or no? Yes and no. So somebody will say yes and somebody will say okay. ఒక బ్యాచ్ రైట్ అయితే ఒక బ్యాచ్ రాంగ్. సో don't forget the concept. Arithmetic exception is a subclass or superclass? Runtime exception is a superclass. So can we store subclass into superclass? No. Can we store subclass into superclass? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్ వచ్చిందా? రైట్. ఓకే. So what is the subclass? Arithmetic. What is the superclass? Can we store or not?
Okay, okay. CLS, Java C test.java and Java test successfully completed or not. So you can observe this is only run arithmetic exception, not runtime exception. Simple. Instead of runtime exception, can I use exception? Can I use exception? So instead of runtime exception, so I can also use the exception class. Still it is arithmetic exception. So instead of exception, can I use throwable? Okay. So instead of exception, I can also use the throwable. So instead of throwable, can I use the object? So why? Because so these are all subclasses and superclass. We can store subclass object into so exception or inheritance. Inheritance concept with respect to, that's it. If you know the inheritance, you will get the idea about the exception or not. Clear? Right.
right? So come to the topic. So exception hierarchy, exception hierarchy. So arithmetic exception is a subclass to runtime exception. Arithmetic exception is a subclass to runtime exception. Runtime exception is a subclass to exception. Exception is a subclass to throwable. Throwable is a subclass to. So object is the superclass to all the Java classes. Object is the superclass to all the Java classes. So you can observe. So there are so many exception classes are available. There are so many exception classes are available. All these exception class directly or indirectly subclass to a superclass called as exception. Okay, directly or indirectly the superclass called as exception. So under the superclass called as exception, the remaining exception classes are available. Okay, so next, when you observe, so another class is also available. That class is called as error. That class is called as error. You can observe couple of error classes. You can observe some of the error classes are available under the error class. Okay, so now the failure statements are categorized into two types. The program termination is happened with the two possibilities. One is exception and another one is error. So exception we will get. So with the problem of coding and software logics. But error we will get. The problem with the hardware, not a software. Virtual machine error, stack overflow error, out of memory error, input output error, AWT some error. So these errors occurred the problem with the hardware components. But exception we get the problem with the software component. So we'll deal with the software or hardware. So we use software or not? We will develop the software or not? So as a software engineer, as a software developer, we have to handle only exception, but not error. So we bother about only exception, not error. But what is the superclass to all the exception? What is the superclass to all the errors? So what is the superclass to all the exception? What is the superclass to all the error classes? What is the superclass to exception as well as error? What is the superclass to all the classes? You got the clarity? So you will get a question in the interview. What is the superclass to all the exception classes? Not an object. You have to say what? What is the superclass to all the error classes? What is the superclass to all the errors and exception classes? What is the superclass to all the Java classes? So one question is enough to send out any person in the interview. Yes sir? No? Clear? So what is the superclass to all the errors and exception classes? What is the superclass to all the classes? Got the clarity? Right. My doubt. What is the exception we may get? Arithmetic exception. Okay, simple. I'll delete all these things. First, arithmetic exception. So that I can write arithmetic exception catch. Second catch block. Runtime exception. Second catch block called as runtime exception.
and third one is exception, and last fourth one is throwable. So throwable T, so T catch, and exception class E catch, and runtime exception RE catch. So what we have defined, to the single try block, we have defined multiple catch blocks. First arithmetic, exception, arithmetic, runtime, exception, and throwable. But we have not defined any object. So object is restricted for the exception. Okay, right. Can we define like this? ఒక సింగిల్ ట్రై బ్లాక్కి మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చా? ఎట్లా చెప్తారు? మీకు ఏమన్నా తెలుసా? ఇంతకుముందు ఏమన్నా డిఫైన్ చేశారా? మరి ఎట్లా చెప్పినారు? అంతే కదా, రైట్. ఏదో రాయేసాం, తలుగుతే తలుగుతుంది, లేకపోతే అంతేనా? రైట్. బట్ వీ కెన్ డిఫైన్ CLS Java C test.java. So end of reached while loop. Okay, we didn't close main method. Java C test.java successfully compiled or not? So can we define multiple catch block to the single try block or not? Yes or no? So exception, with exception or without exception? Something by zero, exception or not? సో ఇప్పుడు ఏ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? arithmetic ఆర్ రన్ టైమ్ ఆర్ థ్రోబుల్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్? arithmetic ఏనా? ఎందుకు అది ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసామన్నా, అంతేనా? ఏ క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? లేదంటే అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? సరే, ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వట్లా మీరు. ఏ ఆబ్జెక్ట్, సబ్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్? కెన్ వి స్టోర్ ఇట్ ఇన్ రన్ టైమ్? కెన్ వి స్టోర్ ఇట్ ఇన్ థ్రోబుల్? సో arithmetic ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, రన్ టైమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, థ్రోబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? లేదంటే అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయా? ఏదైనా ఒకటేనా? ష్యూరా? రైట్. అన్నీ అవుతాయా? క్లారిటీ లేదు. గెట్ చేయండి వెదర్ రైట్ ఈస్ రాంగ్. గెట్ చేస్తావా, చేయవా? ఓన్లీ వన్. విచ్ వన్? ఆబ్జెక్టా, థ్రోబులా? ఎందుకంటే ఎక్కువ క్లాస్ కాబట్టి. ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, జావా స్పేస్ టెస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? arithmetic exception. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will delete arithmetic exception. Now runtime, sure. Okay, Java C test and Java test. Which exception? So you are in a flow. I'll delete runtime also. Exception, Java C and Java test. Exception catch. I'll delete exception also. Throwable or not? So Java C and Java test. T catch, throwable, catch. Okay, I'll delete this catch also. Error message or not? So without catch and finally it is not possible or not? My doubt. Throwable, గట్టిగా చెప్పాలి. థ్రోబుల్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? థ్రోబుల్. జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావ్.
సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నట్టు ఊహించుకోవద్దు, మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నట్టు ఊహించుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఏం జరుగుతుంది? మీ ఆన్సర్ ఏంటి? థ్రోవబుల్. బట్ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి? ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏంటి చదవండి. ఎక్సెప్షన్, arithmetic exception is already has been caught, but there is no usage of using the runtime exception. There is no usage of using the exception. throwable లో స్టోర్ చేయొచ్చా? arithmetic exception ని throwable లో స్టోర్ చేయొచ్చా? arithmetic exception ని throwable లో స్టోర్ చేయొచ్చా? So if we store this arithmetic exception directly into throwable, is this any need for exception in runtime exception? No need, right? Directly we can store it or not. So to the single try block, we can define the multiple catch block, but we have to follow the order. The order should be from subclass to superclass, but not superclass to subclass. Got the clarity? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏమర్థమైంది? ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏమర్థమైంది చెప్పండి ఫాస్ట్. ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇంత చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్మెంటేనా? ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆర్ దీస్? arithmetic exception. We can store it in how we can store? What is the format? ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము? సబ్ క్లాస్ ఇంటూ. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? ఐడెంటిఫై ది ఎక్సెప్షన్. క్యాచ్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? handle the exception. What is the meaning of handle? It will try block, it will create the exception object. Try block, it will create the exception object. That exception object can be stored in a variable called as t. What is the meaning of handle? It will store the object. What is the use of try block? Create the object. What is the use of try block? Create the object, and that catch block is going to store the object. ఇప్పుడు చెప్పండి, exceptions are nothing but, can I say objects? Say yes or no? Exceptions are nothing but object. Exceptions are nothing but failure statement. Exception always occurred at the time of execution. There is no exception at the compile time. And we can handle the exception by using 3 blocks: try, catch, and finally try block is used to identify the exception, that is nothing but create the exception object, and catch block is used nothing but capture the exception object which is created by the try block, and finally block irrespective of the exception may occur or may not occur, that always get executed. We can define multiple catch block to the single try block. But we have to follow the order. The order should be from subclass to superclass, but not superclass to subclass. Is this clear? So now what is the superclass to all the exception classes? What is the superclass to all the exception classes? What is the superclass to all the error classes? What is the superclass to all the error and exception classes? What is the superclass to all the classes? So object is the superclass to all the Java classes or not? Right. Next point. సో మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయో ఎక్సెప్షన్లో ఈరోజు క్లాస్ ఇన్న వాళ్ళకి అన్ని మార్క్స్ గ్యారంటీ. ఐఎమ్ ఓకే, 100% గ్యారంటీ. ఎందుకంటే ఇంతకు మించి కంటెంట్ ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఏం లేదు. సో ఐ థింక్ మీకు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్, మీకు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు రాయగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్.
Basically, there are two types of exception. I will give the notes separately. No need to write the notes. Okay, listen the concept. There are two types of exception. Checked exception and what are checked exception and what are unchecked exception. We need to discuss here. We need to discuss here. There are some exception. There are some exception which is under runtime exception. Which is under runtime exception. So under runtime exception, what are the exception we have? Arithmetic exception, null pointer exception, class cast exception, index out of bounds exception, array int out of bound exception, string index out of bound exception. So there are some exception classes which are subclasses to runtime exception. So generally these type of classes are called as unchecked exception. These are classes are called as unchecked exception. Why? Because these are unchecked exception. When there is exception, there is no error machine at the time of compilation. It is not unchecked by the compiler. It is not unchecked by the, it is unchecked by the compiler. Simple. Simple. Arithmetic exception. Arithmetic exception is a directly subclass to runtime exception. So generally we call it as unchecked exception. Why? Because it is not checked by the compiler. Why? Because it is not checked by the compiler. So simple, we'll go to the command prompt. We'll go to the command prompt. So java c space test.java. When I compile the class, okay, oh, just a minute. When I compile the class, there is no error message or there is no checked by the compiler. So that is the reason why. But still there is an exception or not? But still there is an exception. What is the exception? What is the exception? We got the exception and we enter into the arithmetic catch block. Okay. Even though when there is an exception, at that compile time, there is nothing checked by compiler. There is nothing checked by the compiler. So that is the reason why. So this type of exceptions are called as unchecked exception. This type of exceptions are called as unchecked exception. So some exceptions are available. Some exceptions are available. So which are not part of runtime exception. Which are not part of runtime exception. So these type of exceptions are called as checked exception. This type of exception are called as checked exception, which are checked by the compiler. Which are checked by the compiler. I will show you the difference. I will show you the difference. So simple, driver manager dot register driver, or I'll continue with class dot for name. Class dot for name, the simple com dot mysql dot jdbc dot driver. Is this clear? Okay. So simple. Just observe. I am not executing the file. I am compiling the file. I am not executing the file. I am just compiling the file. When at the time of compilation itself, we got some error, not an exception. We got some error. That error is saying that unreported exception called as class not found exception. Class not found exception. So this exception you are going to get. So please handle the exception. So this error message we get at the time of compilation. So these type of exceptions are called as checked exception, which are checked by the compiler and which are not subclasses to runtime, which is not subclasses to runtime. So now tell me, what are checked exceptions and what are unchecked exceptions? So checked exceptions are checked by the compiler and which are not subclasses to runtime exception, and which are not subclass to runtime exception, and unchecked exceptions which are subclasses to runtime, which are not checked by the compiler. Okay, so take the notes. Exception hierarchy. Exception hierarchy. Exception hierarchy.
exception hierarchy. Exception hierarchy. All the exceptions and errors, all the exception and errors, all the exceptions and errors classes, all the exception and error classes categorized into two types. All the exception and error classes categorized into two types. First one, exception classes and error classes. Second one is error classes. Exception classes and second one is error classes. Exception classes and second one is error classes. Next line. To all the exception classes, 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 exception is the superclass. Exception is the superclass. To all the exception classes, exception is the superclass. Exception is the superclass. Next slide. Next slide. To all the error classes, to all the error classes, to all the error classes, error is the superclass. Error is the superclass. Next line. To error and exception classes, to error and exception classes, to error and exception classes, throwable is the superclass. Throwable is the superclass. To all the Java classes, object is the superclass. To all the Java classes, object is the superclass. So take this diagram.
జూమా.
రైట్ అయిపోయిందా కంప్లీటెడ్ రైట్ సో లాస్ట్ టైం ఏదో చెప్పినట్టు గుర్తు మీకు ఏం చెప్పలేదా ఈరోజు చెప్పిన క్లాసే గుర్తుంటుంది అప్పుడెప్పుడో చెప్పిన టాపిక్ గుర్తుంటుందా టైం వేస్ట్ ఇవ్వాలి సింపుల్ సో ప్రాజెక్ట్ చేయమని చెప్పాను జావాలో చేస్తాము అని చెప్పి చాలామంది అన్నారు చేశారా ప్రాజెక్ట్ మాట పక్కకు పెడితే అట్లీస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నా ప్రాక్టీస్ చేశారా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ చాలా మంచిగా యాక్టింగ్ చేశారు నాకు తెలియదా సో నెక్స్ట్ హెడింగ్ చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఫస్ట్ హెడింగ్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ checked exceptions are the exceptions checked exceptions are the exceptions checked exceptions are the exceptions which are not subclasses to checked exceptions are the exceptions which are not subclasses to runtime exception checked exceptions are the exceptions which are not subclasses to runtime exception next line so checked exceptions are checked by the compiler checked exceptions are checked by the compiler checked exceptions are checked by the compiler next line example IO exception SQL exception IO exception and SQL exception IO exception and SQL exception IO exception and SQL exception next heading unchecked exceptions unchecked exceptions unchecked exception unchecked exceptions are the exceptions unchecked exceptions are the exceptions unchecked exceptions are the exceptions which are subclasses to runtime exception which are subclasses to runtime exception next line unchecked exceptions are not checked by the compiler unchecked exceptions are not checked by the compiler unchecked exceptions are not checked by the compiler next line example arithmetic exception and null pointer exception 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 okay done next line to the single try block to the single try block we can define multiple catch blocks to the single try block we can define multiple catch blocks but
We need to follow the order. We need to follow the order. But we need to follow the order from. But we need to follow the order from subclass to superclass. Follow the order from subclass to superclass. We need to follow the order from subclass to superclass, but not superclass to subclass. But not superclass to subclass. So that's it. Okay. So listen. So take this program. Only try and catch.
completed. Right? Okay. I have a doubt. Can you clarify? Clarify chestara? Okay. Simple. Is this correct or wrong? Choose chep. Fast వద్దు. Correct? Why? ఒకటే క్యాచ్ ఉంది కాబట్టి రైటా? సో నా డౌట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ when you see an exception program, so definitely a catch block must define with exception. ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే ఎక్కువ టైమ్స్ రాస్తాం. ఎందుకు? exception is the super class. We can store any exception into the super class object. Is this clear? అర్థమైందా మీకు? ఏమర్థమైంది? క్వశ్చన్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఎందుకు క్యాచ్ బ్లాక్లో ఎక్సెప్షన్ మాత్రమే రాస్తారు? ఎందుకు అంటే అది సూపర్ క్లాస్ కాబట్టి అది ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? ఎక్సెప్షన్స్ ఇంపార్టెంటా, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంపార్టెంటా? చెప్పండి. ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంపార్టెంటా, ఎక్సెప్షన్ ఇంపార్టెంటా? సో వితౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్ దెర్ ఈజ్ నో. ఇన్ ద సేమ్ వే వితౌట్ జావా దెర్ ఈజ్ నో. అర్థమైందా మీకు సినిమా? ఏమర్థమైంది? దెర్ ఈజ్ నో. అదే అర్థమైందా? రైట్. సో ప్రాపర్గా చెప్పాలి అంటే చాలామంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా ఈ వర్డ్స్ చూస్తున్నారు తప్ప. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఏంటి అంటే బిల్డింగ్కి అట్రాక్షన్కి చేసేవాడిని. బట్ బిల్డింగ్ దేంట్లో కట్టాలి మనము? బిల్డింగ్ దేంట్లో కట్టాలి? జావాలోనే బిల్డ్ చేయాలి. స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్ కావాలంటే జావా ఉండాలి. అసలు బిల్డింగ్ ఎలా కడతారో తెలియదు, బిల్డింగ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. బట్ విల్ ట్రై టు అప్లై ది స్టైల్స్ టు ది బిల్డింగ్. అర్థమవుతుందా? సో మన టార్గెట్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్లాస్టింగేనా కాదా? బిల్డింగ్ ఆర్ ప్లాస్టింగ్? షూరా? బిల్డింగ్ కొలాప్సా? నాకు తెలుసు డైరెక్ట్ కొలాప్సేనా. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ల మీద ఆ మాత్రం నమ్మకం ఉంటుంది. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టూడెంట్ ఎక్కువ కష్టపడతాడా, ఫ్యాకల్టీ ఎక్కువ కష్టపడతాడా? బా ఎంత గట్టిగా వచ్చింది వాయిస్. సో ఫ్యాకల్టీకి పాపం ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు కదా, జస్ట్ రావడం పోవడం కదా. వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ. బట్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు? స్టూడెంట్ నుంచే వచ్చిందా? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద స్టేజ్ అనేది పెరిగితేనే ఫ్యాకల్టీ అవుతాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టూడెంటా ఫ్యాకల్టీయా? మళ్ళీ స్టూడెంటేనా? ఎంత పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు. రైట్, సింపుల్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఇస్ దిస్? arithmetic exception is a subclass to runtime exception is a subclass to exception is a subclass to throwable is a subclass to wait నేనేం చెప్తా అంటే మీకు సబ్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ హైరార్కీ క్లియర్గా అర్థమైంది. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ arithmetic exception, null pointer and cast as a group. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫార్మాట్లో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, రన్ టైం రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే.
థర్డ్ స్టెప్ ఎక్సెప్షన్ ఇవన్నీ కేటగిరీస్ కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ అనేది పైన పెట్టుకున్నాడు. ఇవన్నీ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ డేటా అనేది. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి థ్రోబుల్ నుంచి ఎక్సెప్షన్ నుంచి వీటన్నిటికీ డేటా అనేది స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా మీకు? ఏ డేటా స్ప్లిట్ అవుతుంది? సో జావా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ద డేటా విల్ బి ప్రాసెస్డ్ ఇన్ టు సబ్ పార్ట్. క్లియర్గా ఉందా? ఏం చెప్పాను నేను? arithmetic exception is a subclass to runtime exception is a subclass to exception is a subclass to throwable is a subclass to. బట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా నేను? ఆబ్జెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాము, ఎందుకంటే జావా ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అదే ఆబ్జెక్టు థ్రోబుల్కి వస్తుంది, ఇంటర్నల్గా థ్రోబుల్ నుంచి ఎక్సెప్షన్కి వస్తుంది, ఎక్సెప్షన్ నుంచి ఆర్థమెటిక్ వస్తుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇలా స్ప్లిట్ అవుతుంది. బట్ మనకు కనిపించేది ఏంటి? మనం చూడండి ఏంటి? బాగానే ఉందా? ఏది బాగుంది? ఫస్ట్ బాగుందా, సెకండ్ బాగుందా? సబ్ క్లాసెస్ బాగుందా, ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లో బాగుందా? సబ్ క్లాసెస్ క్లియర్గా ఉందా, ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లో బాగుందా? సబ్ క్లాసెస్ ఇస్ అ వాలిడ్ పాయింట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లో ఈజ్ ఎ రాంగ్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫ్యాకల్టీ కష్టపడితే ఇవన్నీ వస్తాయి, ఫ్యాకల్టీ కష్టపడకపోతే ఫ్లో తప్ప ఏముండదు. సో ఒక జనరేషన్ని కొలాప్స్ చేయాలన్నా, ఒక జనరేషన్ని బిల్డ్ చేయాలన్నా, సో ఎవరు ఇంపార్టెంట్? స్టూడెంట్ కాదా? స్టూడెంట్ లేకపోతే, ఫ్యాకల్టీ లేకపోతే ఉంటారా? మీరు నేర్చుకుంటారా? మీరా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీయా? ష్యూరా? అందరి మైండ్లో ఇదే రన్ అవుతుంది కదా. ఛాలెంజ్ ఇస్తూ ఉన్నా నేను. చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి నేను రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తా. యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ పర్ప్లెక్సిటీ, జెమినీ ఏఐ, కోపైలట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా చేయగలుగుతారా? సే సార్ నో. వేర్ ఈస్ ది స్టూడెంట్ పవర్ యార్? వేర్ ఈస్ ది పార్షాలిటీ యార్? చేయగలుగుతారా? చేయలేరు. ఎందుకు అంటే రీజన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్క్లో పర్ఫెక్ట్ అవుతేనే అది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. మరి రైట్ ఆర్ నాట్? నో. ఇదేమో యుద్ధం చేస్తున్నామో మనము, ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్ అని యుద్ధం జరుగుతుందా? కాదు కదా. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు ఒక వర్క్ చేయాలంటే దాని నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? సో ఏ వర్క్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏమవ్వాలి? మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఫేస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఏమవుతుంది? ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ అ సిచ్యువేషన్, వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ బగ్, వెన్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు నాకు చాలా ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా సార్? నువ్వు కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటని ఇమీడియట్గా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. మీరు చేస్తారా? అలా చేయగలుగుతారా? చాట్ జీపీటీకి ఏదో ఇస్తారు, అది ఏదో ఇస్తుంది, మీరు చెప్పేది దానికి అర్థం కాదు, అది చెప్పేది. సో అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? వాట్ ఈజ్ ది ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్, యూ షుడ్ నో ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ కన్వే టు చాట్ జీపీటీ. సార్ ను ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను మీకు, అందరు స్టూడెంట్ వింటున్నారని గ్యారంటీ నాకు ఉంటుందా? ఉండదు. ఓకే, అందరు స్టూడెంట్కి జావా క్లాస్ ఇన్నంత మాత్రాన జావా వస్తుందా? రాదు. సార్ నో. మీరు కూడా నాలాగానే మీరు చాట్ జీపీటీకి మీరు ఎంత క్లియర్గా ఉంటారో మీ మైండ్లో మీరు పర్ఫెక్ట్, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటారు. మరి చాట్ జీపీటీకి మీరు పర్ఫెక్టా? ష్యూరా? ఎవరు చాట్ జీపీటీ చెప్పిందా? యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఆల్ ద వే అని చాట్ జీపీటీ చెప్పిందా? మారారు ఇంకా. చాట్ జీపీటీ ఒప్పుకున్నంత మాత్రాన అయిపోయినట్టేనా? ఓకే, ఇక ఆ థాట్లో ఉంటే ఏం చేయలేము. ఓకే,
So chat GPT is not important, subject is important. When you learn the subject, you will directly interact with the chat GPT or any other AI chatbots, and you will build application. బట్ సబ్జెక్ట్ లేకుండా చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేస్తాము అంటే చేయలేరు. మేబీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుండొచ్చు, ఓకే. అది ఎంతవరకు మీరు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అడగడం, అది పర్ఫెక్ట్గా ఇవ్వడం, ఎర్రర్స్ లేకుండా ఇవ్వడం. సో మీరు ఎప్పుడన్నా రిజల్ట్ చూసారా? చాట్ జీపీటీ 100% కరెక్ట్ ఇస్తా నమ్ముతారా? అక్యురసీ ఎంత చాట్ జీపీటీ తెలుసా మీకు? ఓన్లీ 72 to 78% అక్యురేట్. మరి 100% అక్యురేట్ ఎట్లా వస్తుంది? మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి చాట్ జీపీటీ. ఏం క్వశ్చన్ చేయాలి? సపోజ్ క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం. క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఎక్కడ వస్తుంది క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మీరు చాట్ జీపీటీని అది రాకుండా అడగవచ్చు. సే సార్, నో, నో, ఎస్, ఎస్, రైట్. కమ్ టు ది పాయింట్. ఈ చాట్ జీపీటీ ఏంటి, స్టూడెంట్ ఏంటి, ఫ్యాకల్టీ ఏంటి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏంటి, చేయకపోతే ఏంటి? ఇప్పుడు నిజాలు మాట్లాడుకుందాం. ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేశారు జావా? చేసావా? చేయలేదు. ఇంతకుముందు ఏదో అన్నారు, చేసినామని అబద్ధాలు ఆడారు కదా. దిస్ ఇండికేట్ స్టూడెంట్. మళ్ళీ మేము స్టూడెంట్ అంటాము. ఇప్పుడు చెప్పండి, స్టూడెంటా ఫ్యాకల్టీయా? ఓకే, రైట్. బట్ చెప్పేది ఒకటే, చాలా మారిపోయింది, జనరేషన్ మారిపోయింది. సో నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే, మీకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నెట్ ఉంది, చాట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. బట్ సబ్జెక్ట్ లేదు. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరా? ఒప్పుకోరు? ఒప్పుకున్నారా? అంటే మీకు తెలిస్తే చాలు, నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్? ఏదో చెప్దాం అనుకుని ఏదో చెప్తున్నాను మీకు. రైట్, కమ్ టు ది ప్రోగ్రామ్. ఇది కరెక్టా కాదా? ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నో. కరెక్టేనా? ఇప్పుడు చెప్పు, కరెక్టేనా? నో. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్. జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా కరెక్ట్. కంపైల్ అయిందా లేదా? కంపైల్ అయింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్. ఏ ఎక్సెప్షన్ ఇది? ఏ ఎక్సెప్షన్? ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది మనకి? ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మెసేజ్ చూస్తే కానీ మనం క్లారిటీ రాలేం కదా. ఓకే, ఫర్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే, జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ టెస్ట్. ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది మనకి? ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇట్ ఈస్? ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఏ టైప్ అంటాం దాన్ని? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఏ ఎక్సెప్షన్ అంటాం మనము? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? నాట్ చెక్డ్ బై ది కంపైలర్ అండ్ విచ్ ఆర్ సబ్ క్లాసెస్ టు రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. సింపుల్. ఇప్పుడు మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా మెసేజ్ వచ్చిందా? ఏమీ మెసేజ్ రాలేదు. బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది.
So these type of exception are called as unchecked exception. Per suppose class dot for name com dot mysql dot jdbc dot driver. So this time when I try to compile the class, it give the error message or not. So this type of exceptions are called as checked exception. So ఇక్కడ ఏం రాముంటుంది, ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ మస్ట్ బి కాట్ ఆర్ డిక్లైన్ టు బి థ్రోన్. సో ఇవి ఖచ్చితంగా హ్యాండిల్ చేయాలి లేదా డిక్లైన్ టు బి థ్రోన్ అని డిక్లేర్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏం వాడతాం మనము, ట్రై, క్యాచ్ అండ్ ఫైనల్లీ బ్లాక్స్ వాడాలి యాక్చువల్గా. బట్ no need to use the try and catch, you can also use the throws. What type of exception? Class not found exception. So when you define like this, you will able to compile the class. So without writing try, catch and finally, or without writing throws, it is not possible to compile the classes. Eppudu when there is checked exception, but still exception we get or not, yes or no, exception we get or not. So exceptions are always occurred at the time of execution, but there is no compile time exception. So దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, సో throws keyword can be used with the checked exception, so that we can remove try, catch and finally. But there is another keyword called as throw keyword. So throw keyword is used to explicitly create an object. Which type of object? Throw keyword is used to create a new exception object. Actually speak, we can also create our own exception object also. Exception classes also, but we have to use the super class called as exception, and we have to use a keyword called as throw. Simple. In your way, I will use chat gpt now. So chat gpt user defined exception in Java. So it will give the program. So you can observe the program here. So it will use the keyword called as throw. To create a new exception object. What is the exception object? Invalid age exception. So when you want to create a user defined exception, we will use the throw keyword. So invalid age exception etla rastamu? We have a class, invalid exception class, which is a extend the super class called as exception, and we have to use the constructor. From the constructor we have to call the super class constructor. So ikkada super class enti? ఈ క్లాస్లో సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఇస్ ది సూపర్ క్లాస్? ఎక్సెప్షన్. సో ఫ్రమ్ ది సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ we should call the super class constructor, and we should create the exception object. ఎప్పుడు exception object create చేస్తాము? when there is age less than 18, I would like to create a new exception object with the help of throw keyword. throw new invalid exception. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ ఎక్సెప్షన్? ఇన్వాలిడ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్. ఇన్వాలిడ్ ఏజ్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఏ క్లాస్.
ఇన్వాలిడ్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఆ ఎక్సెప్షన్కి ఏం చేస్తున్నాం మనము? వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? ఐడెంటిఫై ది ఎక్సెప్షన్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేట్ ది ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్. Storing the object is nothing but catch block. Storing the object is nothing but object. So take the note. Throws and throw. Throws and throw. Throws and throw. Throws and throw. When there is checked exception, when there is checked exception, it is not possible to compile the class. When there is checked exception, it is not possible to compile the class. It is not possible to compile the class without declaring try catch or try class or ORR try catch or throws keyword. Next line. Throws keyword is used to handle the exception. Throws keyword used to handle the exception without declaring try catch and finally. Without declaring try catch finally blocks. Without declaring try catch and finally blocks. So take this program. Take this program.
Okay, completed. Next, throw keyword. Throw keyword is used to create. Throw keyword is used to create. Throw keyword is used to create new exception objects. New exception object. New exception object. Throw keyword is used to create new exception object. Throw keyword is used to create new exception object. Throw keyword is used to create new exception object. Next line, user defined exceptions. Next line, user defined exceptions. Next line, user defined exceptions. User defined exceptions. If you want to create user defined exceptions, you have to create a subclass. You have to create a subclass. You have to create a subclass. You have to create a subclass to the exception class. You have to create a subclass to the exception class. You have to create a subclass to the exception class. And from the subclass constructor, you should call superclass constructor. From the subclass constructor, you should call superclass constructor. From the subclass constructor, you should call a superclass constructor. You should call a superclass constructor. So take this program.
ఓకే, సో కంప్లీటెడ్. సో చెప్పండి, త్రోస్కి త్రోకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థ్రోస్ అండ్ త్రో? త్రో కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఫర్ క్రియేట్ న్యూ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ త్రోస్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. సో నెక్స్ట్ question is finally, finalize. What is the difference finally and finalize? Okay, what are these? Final is a keyword, finally is a block, and finalize is a method. Okay, final is a keyword, final is a block, finalize is a method. I will discuss first finalize. Finalize is a method, finalize is a method which is called by the garbage collector, which is called by the garbage collector to remove unused memory from the, so unused variable sign object from the memory, unused variables and classes or object from the memory. So this is called by GC, we call it as GC. What is the meaning of GC? Garbage collector. It is a software from the Java that automatically calls every time, so it will remove unused object, variables, classes and object. Next, finally. What is the finally? Finally is a block, so irrespective of the exception, so always get executed, and mandatory things, whatever the mandatory things are available, that code will write inside the finally block. Then what is the final? Final is a keyword that is applicable for variables, methods and classes. Final variables must and should be defined, and once we define the declare the variables, that variables cannot modify, and final methods cannot override by the subclasses, and final class cannot extended by the subclasses. So I think we have already discussed this final and finally or not. So what is the new topic? Finalize. The finalize is a garbage collector method which is automatically calls when garbage collector wants to free object and variables and classes from the memory. Is it clear? Is it clear? So with this we done with exception and exception handling. మీరు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా అటెంప్ట్ చేయడానికి ఈ మార్నింగ్ సెషన్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే, సో దీంట్లోనే కాదు, యూ కెన్ అటెండ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ అటెండ్ ది ఇంటర్వ్యూ. సింపుల్ ఎక్సెప్షన్ జావా interview questions. Exception Java interview question. Just see the question and leave it. What do you understand by unreachable catch block? Unreachable catch block. Can we define multiple catch blocks? Yes or no? From superclass to subclass to, but not superclass to. If you define like this, there will be unreachable block. Yes or no? ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మీకు? మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ అండ్ కీప్ పేరెంట్ క్లాస్ later. Parent classes are first and subclasses are later. Parent class first రాసి subclasses అనేది తర్వాత రాస్తే ఏమొస్తుంది? అప్పుడు అన్రీచబుల్ క్యాచ్ బ్లాక్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ జావా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్ అండ్ క్లాస్ డెఫినేషన్? ఓకే, సో డిస్కస్ చేయలేదు, లీవ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ బిలో ప్రోగ్రామ్? చూడండి,
int a is equal 30 into b is equal 40 into c is equal 10 expression I into b I minus b plus c. What is the result? ఓకే, ఇది కూడా లీవ్ ఇట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి? డివైడ్ బై జీరో. డివైడ్ బై జీరో అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? సో చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఆర్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్? అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఆర్ ది కీవర్డ్స్? ఫైనల్, ఫైనలైజ్ అండ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నెక్స్ట్, కెన్ వీ హ్యావ్ ద స్టేట్మెంట్ బిట్వీన్ ట్రై, క్యాచ్ అండ్ ఫైనలీ బ్లాక్స్? సో ట్రై అండ్ క్యాచ్ ఫైనలీ మధ్యలో స్టేట్మెంట్స్ రాయొచ్చా? నో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్ చైనింగ్? ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ ఐడియా ఉందా? ఎక్సెప్షన్ హైరార్కీ ఏంటి? ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్. ఎక్సెప్షన్ ఎర్రర్కి సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? థ్రోవబుల్కి సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్? చైనింగ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది స్టాక్ ట్రేస్ రిలేటెడ్ టు? సో కొంచెం అడ్వాన్స్. కెన్ యూ క్యాచ్ అండ్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ జావా? మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్ ఎట్లా రాస్తాం? మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్, వన్ క్యాచ్ బ్లాక్ అండ్ సెకండ్ క్యాచ్ బ్లాక్, సేమ్ సబ్ క్లాస్ టు సూపర్ క్లాస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ చెక్డ్ అండ్ అన్చెక్డ్ ఎక్సెప్షన్? How do you handle checked exception? And what is the difference between throw and throws? What are runtime exception? Okay, maximum exception propagation, try catch, finally. So advantages of exception handling: we can avoid the abnormal termination and will execute each and every operation. Yes or no? That is what in the diagram. So ఇప్పుడు చెప్పండి, Java easy or not? Easy, but practice matram not an easy. Okay, do you know the database? Database తెలవదా? తెలుసా? Database is అంతేనా? డేటాబేస్ ఈస్ టైం అయిందా అందరికీ? ఎందుకు? ఫుడ్ వెయిటింగా? అంతేనా? ఫుడ్ కోసం వెయిటింగా మీరు? కాదా? దేనికోసం వెయిటింగ్? సబ్జెక్ట్ కోసం వెయిటింగా? ఓకే, ఎందుకు ఇట్లా ఉంటున్నారు? మీరు కనిపిస్తున్నారా? ఇంకా నయం దీంట్లో స్నాప్చాటో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేయలేరు, ఏదో స్టోరీలు పెట్టుకోవడానికి. నేను ఎందుకు హాయ్ చెప్తున్నారో బాయ్ చెప్తున్నారో నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారా? ఇన్ని రోజులు మీ ఫేస్ ఎక్కడన్నా మిస్ అయిందా? మిస్ అయిందా? నేను మీరే మిస్ అయ్యారు అనుకున్నాను నేను. ఓకే, చూసుకోండి. రైట్. సో ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఎవరు మిస్ చేయొద్దు. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్నూన్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తాము అంటే జేడీబీసీ డిస్కస్ చేస్తాం. జేడీబీసీ అంటే జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. సో డేటాబేస్ ఇస్ డిఫరెంట్, జావా ఇస్ డిఫరెంట్. ఈ రెండింటిని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పంపిస్తాం, లంచ్ వెయిట్ ఉంది. ఓకే, కావాలంటే 1 అవర్ క్లాస్ ఏం చెప్పకుండా కెమెరా మీకు విడిచిపెడతాను. అరే నాకు తెలిసి ఒక కెమెరా ఉంటే సరిపోతుంది, మీకు ఏం అక్కర్లా. అంతేనా? హ్యాపీ? ఓకే,
రైట్. సో జేడీబీసీ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ జావా ఇస్ డిఫరెంట్. ఎట్లా రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ప్రాజెక్ట్లో డెవలప్ చేసేది